Good afternoon, everybody. We are very delighted to have you here. Congratulations for the International Volunteers Day. I'm very delighted to be at the service or those in front of those distinguished guests had been introduced. So the protocol will be as below. We will start from the right, going to the left. I will give 5 minutes for each one of you to present their major ideas, and then after that, we'll have some questions and answers. In parallel, I'm going to take some of those questions also from the participants. And then at the end, we will give around 1-2 minutes as a wrap up after all what has been said. You can have your final say on it. Yeah? So, please. Okay. Well, first, thank you very much for inviting me, for letting me come and celebrate this important day together with you. Volunteerism is really at the heart of not only humanitarian work, where UNHCR has its role, but it's really at the heart of society. So any successful society in the world today, across the world, from the geographically north, where I'm from, in northern Norway, to South Africa and at the other extreme of the globe. Successful society is really run on people who want to contribute, who want to do more than just their jobs. We can always be motivated and driven by substance and by what we need to do in order to make ends meet, but as a human being, it will never fulfill us. It will also never really fulfill society, in the sense that there's so many parts of what makes a society good that is dependent on contributions, volunteerism, of people finding together to make both their neighborhoods and their country better. That be from running sports teams to taking care of elderly who's not taken care of elsewhere, to carrying the heavy bags from a person going back from the market. All these little acts come together to create something bigger, and that's why it's really our privilege and pleasure today to be here and to greet all of you and to say congratulations with the important part that you're doing, making Kurdistan a better place. So professionally, right, I work with UNHCR, and we work across the globe in situations often of hardship and conflict. And one of the approaches, one of the ways of working that we have found essential in order to be able to deliver on protection and support and the access to rights for inhabitants affected by conflict is to partner up with volunteers. And I'm delighted to have 4 volunteers with us today who work with UNHCR and who really are our extension into the community, able to do that important job of touching the individual, something that we as a large institution sometimes have problems doing because we're bureaucratic and a bit of a mastodont in approaching individual people when it's not a question of maybe like an issue of a document or something concrete, but to really come and be that human face where we see and we understand the full picture of what a person affected by displacement really needs. That's where the excellent work of volunteers comes in, and we will not be able to reach and to have the breadth or the width of interventions and support that we have without the work of you, and by extension the rest of you in this room. So
I think that's my opening lines. Thank you very much for the work that you're doing. Thank you very much. Appreciate it. So. Thank you very much. I can't but agree with my UNHCR colleague, but let me talk a little bit also about some of the studies about UNV globally and about UNV in Iraq. There has been some studies that have shown that doing good actually releases positive energy within the human body. And I know that many of our volunteers, our volunteers here that work with the United Nations, have some sort of a stipend, but many of you also work for volunteerism because you want to do well and be part of your own communities. So this drive actually for making something that matters is very, very important. And I think that's what brings all of you to where we are today. Globally, I'm very happy now that UNV internationally have now different categories of volunteerism. So it is a way not only for you to do good for your communities or for our international UNVs to also do this in other countries that they do not belong to. It is also to enhance your own skills at what you are doing. And that is very important for all of you and for all of our youth who are working in volunteerism or otherwise. In Iraq, we have more than 200 national and international UNVs, and that is a sizable number. I have been working with the UN for the last 22 years in 6 or 7 countries around the region, but this is the biggest number of UNVs. And that is an indication, one, of the need of this country for the support from volunteers, but also, and more importantly, it's the attraction of the country for volunteers to help, to support, and to build their own skills. Many of you are working in UNDP's crisis response programs, in stabilization in the Daesh liberated areas, but also in other sectors. So it is not only in the crisis-affected communities. We have many of our volunteers who are also working with us on climate change, energy, and environment. We have volunteers who hopefully will also be working with us on public administrative reform. So it's maybe now the biggest overwhelming majority are in stabilization, FFS, crisis prevention programming, but we look at attracting more volunteers into longer-term development programming. And I'm sure that would attract also a number of international and national volunteers. The way we look in UNDP Iraq, and you know UNDP is the agency that administers UNV within the UN system. And the way that we're looking at volunteers is actually for the support of the different SDGs. In Iraq, it's much more on the support of SDG 16 for peace and security. And that is also because this is a country that unfortunately has been marred with conflict. But again, this is not the only way that we would like our volunteers to be engaged on. I've been in Iraq as a UNDP rep for the last 5 months, and I remember that we had a discussion with UNV Bonn, but also with our colleagues from UNV in Iraq, and I said, definitely we will continue to rely on volunteers for all the different reasons that I have mentioned. There is a certain drive and dedication among national UNVs to rebuild their own countries, but also among our international expert UNVs to support and help Iraq. So we are now at 200, and I look forward to having more than 200 even in the next few years. We would also like to extend our support to local volunteer groups, because it's not only the United Nations volunteers who are volunteering in Iraq. There are a lot of national volunteers that are doing what they need to do for their communities, regardless of whether they're part of the United Nations or not. And I think you and us, we need to support them, and we need to look at them. With the unfortunate events that are happening in Iraq, you see cleaning, and you see solidarity, and you see
people standing by each other and helping each other, and this is a solidarity that we have in the region and we need to support and protect. For Kurdistan region, we look forward also to supporting the region through some sort of legislations related to volunteerism within the legislative framework of the region. That is something we also have discussed with the Ministry of Social Affairs at the federal level, so please count on us. Again, happy International Volunteer Day. Thank you from all of us for all the dedication and support you've been providing, and we look forward to more. زۆر سپاس. هەلبەتە کاری خۆبەخشی من باسی کارە خۆبەخشیەکانی نێودەوڵەتیەکان ناکەم، ئەم برادرانە دیارە هەندێکیان باس کرد. من باسی کوردستان دەکەم، خۆم لەو پرۆسەیە بەشدار بوومە لە 2008 کاتێک باسی کاری خۆبەخشیمان دەکرد لە ناو کاری ڕێکخراویدا، زۆر لە لای خەڵکدا شتێکی نامۆ بوو، شتێک بوو کە ئایا کاتێک من کار دەکەم مقابلی پارە کار دەکەم، ئایا شتێکم دەدەنێ، ئایا بەرامبەرێکم هەیە، ئەو پرسیارانە هەمووی لە خۆیدا دروست بووەوە. کاتێک کە دروست بوو کێشە دروست بوو لە ناو کاری ڕێکخراوەییدا، ئیتر هەتا ئەو گەنجانە لێ ڕاهاتن کاتێک کارێک دەکەی ئەوە بۆ کۆمەڵگایە، لەوانەیە قوتابیەک بی لە زانکۆ، بەڵام بتوانی بە 1 ساعت یاخود هەفتانە بە 1 ڕۆژ هاوبەش بی لەگەڵمان بۆ بنیاتنانی کۆمەڵگا. اینجا لە کاری ڕێکخراوەی بی لە دەرەوە بی لە ناو خێزان بۆ ناو کۆڵانەکان، لە ناو کۆڵانەکانیش بۆ ناو گەڕک، اینجا بۆ ناو کۆمەڵگا. بەڕای من خێزان ئەساسی کاری خۆبەخشیە. کاتێک لە خێزانەوە دەستت پێ کرد، اینجا لە ماڵەوە دەست پێ کرد، دەگەیە ئەوەی کە کاری خۆبەخشی لە هەموو کایەکاندا. کاری خۆبەخشی بە مانایەکی تر هەیە لە کوردستان و عێراقدا و لە شەرقی ئەوسەتیش بە عینیشت. کاری خۆبەخشی بە شێوازێکەیە بە کاری خێرخوازی. من پارەیەک دەدەم، یارمەتیەک دەم فی سەبیلی خێرێکم بۆ بنووسرێتە، ئەوە ڕوێکیان. لە لای تریشەوە کاری چاکە لە ناو کۆمەڵگادا لە ڕووی کۆمەڵایەت و ئەگەر شتێک بکەم ئەو بە چاکە حسێبە. بەڵام لە کەرتی ئابووری شتێکەیە پێی دەڵێن CSR Corporation Social Responsibility، ئەوە ئی کۆمپانیایەکانە بڕێک لە قازانجیان دەدەنەوە خەڵک. ئەوەش لە جۆرێک لە جۆرەکان کاری خۆبەخشیە. اینجا دێنە سەر کاری خۆبەخشی. کاری خۆبەخشی لە 2009 هەتا 2011 لە کوردستان شتێکی نامۆ بوو، بەڵام کاتێک کە بە یاسا ڕێکخرا، مەسەڵەن باس لە ئەوەی دەکەم کە کاتێک کە نمونە دێنەوە یاسای ژمارەیەک، ئەو فەرقە زۆرە بە چای خۆم لە هەردوو پرۆسەدا بەشداری بوومە کە چەند فەرقی هەیە. ئێستا هەروەک هەندێک ژمارەمدا، ئێستا لە کوردستان 50,000 خۆبەخشمان هەیە بە داتا، یعنی بە فعلی، لەوانەیە 100,000 کەسی کەشمانەوەی بە گروپ. کاتی کۆمەڵگایەکە ئێمە تێگەیشتو ئێستا کاری خۆبەخشی چییە و فەرقیشی چییە لەگە کاری خێری، هەمویان یەک ئامانجدەگرنەوە بەڵام بە شێوازی تر. مەسەلەن لە کاری خێری دەڵێتن ئەو دەستت خێری بکە، ئەو دەستەی نەیزانیت، یعنی شتێکە عەلەنی نییە، بەڵام کاری چاکەش بەو شێوەیە. بەڵام کاری خۆبەخشی دەبی خەڵک بیزانی، تاوەکو چاود لە تو بکەن و تاوەکو ببێتە سیستەم. بانومنێک بینەوە وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، من خۆم سەردانم کردووە، مانجێک لێ یەکەم شت کە لە منیان پرسی لایەن ئیجابەکەی چییە؟ وتم وڵاتێکی کەپیتالیزم، بەڵام کۆمەڵێک بە هەزاران خەڵکی خۆبەخشی تێدایە. اینجا ئەوەش لە نەتیجەی چییە؟ نەتیجەی ئەوەیە بە سیستەمکردنە. ئەو هەموو کارانە بە سیستەم کراوە. خەڵکێکە لەوانەیە لە هەفتەی یەکەم، ساڵی یەکەم، 2 ساڵی یەکەم حەزی لەوە نەبۆ کارەکە بکە، بەڵام بە سیستەم کراوە و بە یاسایی کراوە. بۆ نمونە ئەگەر بە یاساییش بکرێتن لە هەرێمی کوردستان یاخود لە عێراق دەبێت زۆر دراسەیەکی دقیق بکرێتن. ئێمە وەک فەرمانگەی ڕێکخراوە ناحکومەکان پارەی مەبلێغێک پارەمان دانابوو بۆ چەند ڕێکخراوێک تاوەکو بتوانن بە یاسایی کردنی کاری خۆبەخشی، بەڵام دراسەیەکی باشی بۆ نەکرابوو، ئەسێسمەنتێکی باشی نەکرابوو، لێ نەتوانرا لە پەرلەمانش یعنی بکرێت بە یاسا. کەواتە بۆ کاری خۆبەخشی کارێکی حساسە و کارێکی باشە بتوانانی حکوومەت لەگەڵ لایەنی پەیوەندیدارەکە ئەسێسمنت بکرێت، ئینجا یاساکە دابڕژێتەوە. زۆر جاران یاسا دادەڕژێتەوە، تەنفیز ناکرێت ئەسڵەن. مەسەلەن بانومنی هەندێک وڵات بینین، بەڵام کۆمەلگای ئێمە لەگەڵ کۆمەلگای ئەوروپی لەگەڵ ئەمریکی فەرقی هەیە، بتێوە نەتەوێت. کۆمەلگایەکین ئێمە دواکەوتنی نەخێر، ئێمە باشترین لەوانێت لە زۆر ڕێوە، بەڵام ئەو سیستەمە یاخود بە یاساییکردنی هەندێک زەحمەت دەبێتن. بۆ نمونە
لە وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا ئەگەر دەچێ وڵاتێکی کەپیتالیزم دەبینی کە خەڵک کاری خۆبەخشی دەکات. اینجا مەسەلەن بۆ نمونە ئەگەر کارێکت کرد پۆینت وەردەگری ئەو کەسە، ئەولەوێتی دەبێتن لە تەعیینبوون، ئەولەوێتی دەبێتن لەوەی کارێک بەدەست بێنێتن. اینجا بەو سیستەمکردنە وای لێ دەکاتن خەڵکەکە هەر هەمویان اینجا پاش بە سیستەمکردن بۆ ماوەی 10 ساڵی تر 15 ساڵی تر دەبێت بە کەلتور. کاتێک بووە کەلتور اینجا ئەگەر یاساکەش نێبنێتن خەڵک یارمەتی یەکتری دەداتن بە مستەڵحی کاری خۆبەخشی. بۆیە لە کوردستان مەرحەلەیەکی باشمان بڕیەوە، بەڵام هەر تەنها ئەوەندە نییە یادی کاری خۆبەخشی بکەین لە یەک ڕۆژدا. بەڵام یەک ملاحەزە زۆربەی ڕێکخراوەی و دەوڵەتەکان، زۆربەی UN ئێجنسیەکان بەتایبەت هەتا پەرلەمانش هەندێک دەستگاشەیە لێرە ئەسێسمەنتەکان دەکرێت بە هەڵا. کاتێک ئەسێسمەنت بە هەڵەکرا پرۆژەکانیش هەر هەمووی فەشەل دێنیتن و نەتیجەیەکی باشی نابێت کەواتە لە نەتیجە بەهادەردانی پارەمان دەبێتن. ئەگەر ئەسێسمەنتێکی تازە و باشمان هەبێ لەسەر واقعی هەرێمی کوردستان ئەوە دەتوانین بە یاسایی بکرێتن، کاری زۆر باش بکرێتن، بتوانێت وڵاتانی دەوروبەری ئێمەش ئیسفادە لەو نموزەیە یاساییە وەربگرن. زۆر سپاسان دەکەم. سپاس بۆ جەنابەت، مەمنونین کاک عامرگیان. کەواتە ئێمە وەزعمان باشە، بەس پێویستە بکەینە سیستەم و بکەینە کولتورێک. زۆر سپاس بۆ بەڕێزت. دەشنێ خان. Thank you very much for this opportunity and happy International Volunteering Day. I think for me as a local activist or these days I love the word peace builder. My volunteerism goes back to when I was at school. As many people, as many Kurds have fled and have become refugees. I remember I was only 5 years old and I ran behind UN helicopters to catch food. And I remember all I wanted to do was catch chocolate. And I was in the mountains with Iranian borders, and there were everyday people dying, thousands from cold and hunger. And we were lucky because my father knew that a war would come, and so he filled his truck with food and ate. So every day, my friends I built in the mountains would become less and less, and my father I would say, why are they putting my friend in that white sheet in the ground? And he said, they're playing with her. And when I went to the Netherlands, we went through Istanbul. There was a lady with a bag of UNICEF, so that's how we could recognize her. I never knew anything about an escalator or a plane, and in the plane I discovered toilet paper, and they were very soft and I loved it, so I collected as much as I could. When I arrived in the Netherlands, it was very strange for me, and we were accompanied again by UNICEF as a family. And then when I grew up, there was this girl, she was our neighbor. She had beautiful blonde hair, just like the same doll that I lost when we were picking up our stuff to go to the mountains. I loved my dolls as a child. And she looked exactly like one of those, blonde, long hair, blue eyes. She came with books and tried to teach me Dutch because no children wanted to play with me in the street, or my sister or my brothers. At school, the same with my teacher, Juf Pauline. She also looked like my dolls. And she also taught me how to be strong. I loved football, but then I thought it's for boys. She made sure every Friday it's also for girls. And I watched MTV and I saw this clip of Madonna, and it was back, some kind of throwback. And I realized she, with all of the other artists, gathered a lot of money so that when we were in the mountain in 1991, that we would not starve to death. And I remember running behind those helicopters, catching the food. And I grew up and I was saved, and it was their impact, but I couldn't find a way to thank them. And then at school, they said, we're gonna ride the bike around our village. And I grew up in a village with my street called the Golden Flower Street. So I grew up between bikes and greenery. And so they said, we gathered enough money with the help of the local banks so we can build a water well in Kalimantan in Indonesia. I was only 12 years old, and I felt like I was a Superman. You didn't have much Superwoman back then in cartoons. And I felt amazing. So I was raised with that culture. And my father would a lot of times tell me stories of back in the days, the brave Peshmerga, who were
fighting for our safety and our freedom, and that they were all volunteering. So it was in the Kurdish culture, and the mothers, they played an important role by making the food, putting the kids in one room so that the Peshmerga would come and eat it. So it has been in our culture, and there's the part of khair, which is in the religion, which is in the Islam, that you do your part of giving back. But I feel like with the coming of all of these amazing embassies and consulates and international NGOs within the last 8 to 6 years, so much has changed. We have gained a momentum on a local and international and community level of all of the different actors playing a vital role. I mean, on the 13th of December, there will be the Erbil bike ride by IOM with the Dutch consulate. How cool is that? We are making progress here. And for me, when I came back I was back in the days, a pop star. Still. Thank you. So I had access to a platform, and I wanted to do something. So I did that with the power of volunteering. We used to go to the mountains and clean the mountains every year. So if you see purple bins in Rwanda's, we placed them in 2013. And just because of volunteers, from 2012 until 3 years ago, we were able to renovate 22 schools with my very small NGO, where we educate children about the importance of protecting and preserving the environment, and we would give them books and learning material. And I had access to volunteers, and that culture grew because of your efforts and your efforts, that I was able as a local activist to get access. But in times when things got really rough, I realized the power of civil society, that they might be a soft power and they might be their capacity a bit less, but they have such a good access to enable and engage a diverse range of local actors. And I was able, thanks to that, to do so much. When ISIS invaded Iraq and Syria, we changed our whole mandate, and we thought, we need to go to the camps, I need to help. So we gathered books and toys from Holland, from the UK, and with the help of volunteers, I many times came to you for advice. And we opened our library in one of the refugee camps in Khazer, and I remember working with the children of Mosul. They would come to me and say, Sidashne. That changed something in me. So not only volunteering, I no longer thought about, oh, I'm a pop star and I need to make great music videos. They changed my whole goal. They look at you and you can see that you are doing something to rebuild tomorrow. And those children, the first time was when we did a mini concert in Hassan Sham. That was, I can't remember, but it was at the beginning of the ISIS invasion. They had to wait for 2 hours in the cold, something wrong with the event, and I went to the children to make them happy. One child had burns, no one covered his wounds, but he was sitting because he wanted to listen to music and dance. And you get so much closer to people who, through war and political division, are so far from one another. I felt some sense of reconciliation with people that I thought, oh, you know, I am here, they're Arabs, I'm Kurdish. So that was a sense of we together, coming together. So from, you might not believe this, but with my NGO and activism, I've done everything volunteering to the point that I became poor this year. And I stopped all of the activities because I have no knowledge on how to access funding, and there are great people I can go to and ask support. But today the Canadian government supported a small project. So, but what I want to say is that when I started doing volunteering work and when I got engaged with so many people, and I'm talking about young, old, youth, women, to make it inclusive and involve whether someone is disabled or very short or someone that has other kinds of disabilities, involve everyone, because when you do that, you learn so much about yourself, about your community, about how to give back. And when you do it when you do it very selfless and don't expect anything back,
that's where the true magic happens. That's where you see results, because you are really planting seed for a better future, and we together are here to create a better mood as activists for a better future. And I truly, really believe that in the power of local actors, in the power of local NGOs. And I think that the international community must really continue to recognize us and work more with us. Thank you. Thank you very much. Appreciate it. What a nice mixture, beautiful mixture between pain and inspiration. So be prepared for a couple of questions on your side. I will do another round of one question for each of our distinguished guests, but please be prepared, because after that I will ask you to join us and listen to your questions to our guests. So starting from you, sir, UNHCR, you have a long form to be filled, right? I know this. And you have some certain criteria for people to work for you, with you. Why would you need volunteers? Because there might be the level of experience that you wouldn't see it in the volunteers, and you need to keep the standards of your professionalism up here. No, thank you for that. It's different levels on things. It's on one hand, yes, we get a lot of applicants whenever we advertise a position. That's true nationally here in Iraq, and it's also true internationally for all the international posts that we have. And for some of these, we work together with UNV, and we have a very good relationship, institutional relationship there, where we rely on tapping into that workforce of which is in a way part volunteering, part also work. You know, where we put the same demands as we do for staff. It's an essential part of UNHCR operations across the world. Really, the IUNV and national UNV workforce that comes in, and I think we have 8 international, if I'm not mistaken, here in Iraq, UN volunteers, and that refugees or internally displaced Iraqis, who then do amazing things within their own community. And that's really anybody who today is, you know, in that situation where they're displaced, they've been forced away from their home, and who want to volunteer, do approach Kandil or do approach UNHCR, and there's an opportunity there. There's a community, and there's a group of skilled and strong people who would welcome you to join in and to do good. So that's the direct part. And then I should also say, you know, all the organizations that's here, from the smaller ones to the larger, more institutionalized organizations in Kurdistan, we are also very happy to work and to support that kind of volunteer initiatives, because, as I said in the opening statement, it really is what makes this place go around, and is essentially what will pull Iraq out of the quagmire that the country currently is in. It's the power of the people and the volunteerism and the willingness to do something that's bigger than yourself. Thank you very much. Appreciate it. Thanks a lot, sir. Zina Khan, what will be the return? I want to volunteer with one of those institutions, organizations, local or international. For me as a volunteer, what I will learn, what will be my gain? Why should I do this? What's my incentive? And the other side, for the institution, why would you need volunteers? Why would you go to? And what will be the return also for the society in general? Is there any, if there are any? No, actually, I think there's a lot of return for the individual, at least for UNDP and the UN organization, as well as for the society. And let me take them one by one. As an individual, let me take the part of a paid volunteer.
the UNV program, which is what I like about it, is that it gives the opportunity for the volunteers to be employed within UN agencies at a very small stipend, regardless of extensive years of experience. And the idea behind it is that it is beneficial to the person and to the UN agency, which is what's nice about it, right? If you are a youngster who has just graduated with no experience, and I have kids who are, the age of some of you, and they struggle to be able to build their skills, to find a job, to move forward in life. That is a window of opportunity through UNV. In addition, working with an international organization or a national organization, as long as it's a good organization, will also provide the skills that are needed for the individual to be able to move within the job market. On the personal level, it takes a little bit of sacrifice for the volunteer, especially those expert volunteers who come in with their skills and with their knowledge to be able to volunteer in another place. And in my opinion, I've never asked an international volunteer, why are you there? But I think it's also an opening within learning within a United Nations agency. If we look at some of our volunteers who go back to their communities, all of the set of skills that they get with them would definitely advance them and help them advance their own communities. And that is true whether it's a volunteer or a normal person who's working. But for a volunteer, you have that streak of volunteerism, of giving back, etc., that you were also talking about. For the UN, and yesterday I met with UNDP's volunteers, and I said, don't look at yourself as if you are with UNDP because you cost less. No, because you are a resource. You are a resource that we need. Otherwise, we could have done another round. As you've said, we get a lot of applicants to UNDP. But some of the jobs that we would look at having volunteers. Who better than a volunteer like you to be able to go and link up with the communities that you serve and we serve? It's a different drive. So I think it's beneficial to all three parties, if I may. Beautiful. Thank you. Appreciate it. Kaka Amiryan, Komal Nasan Alan Juvakakan جواكي مروفاتي لسه قناعتي أبرن يكيك لوانا كبيالن dependency اعتماديته عفوا تبعيته كتاك خوي بعاجز أبينيتن إلا اعتماد لسريكي كتير بكاتن هروها مؤسسش دزقا قناغي توزك بيش كوتوتر أويا استقلاليته independency كتاك تدا ومؤسسات تدا حسب سرب خوي أكاتن هذه هي توانت مواجهة challenge كان وكذا بس أنا الآن قناغي سيم وباش أويا كاتك جواك وتاج بقى تأسي interdependency تشاركيات تعاضديات كاري بتكلا ليك لحظة دا كابرا متمانة بخوي هي مؤسسة مستقلة سر بخوي بلام باوري بهويا ناتوين بتنيا بجتنا قال أبيتر نبيت سيقناغ وجنابة فرموت وبيرم ديتن جنابة هيك بلو شالك وانا إلى سر أسي هريم كردستان وبشكل عراقيش كارت كردية وموضوع ياساي غوريني عمري برلمانتار بو لسيبو 25 سال يكي بولا مبادرات رخراوي برستان ف چون دبيني اما برو پیش دچين لمبواره برو پاش دچين فكري ك money driven برو volunteerism is it there are we there yet گيشتينه خلقي اما وكو گنج بتايبتي خوي دبينيتن برو پیشويان پروسس يان سپاس ما مستا اما وكو خم لفرمانگی رخراو نحكمي كان روجانا او كساني كدين بو توماركردني رخراو يعني او كساني كدين بنيتي اون ك رخراو ك تومار بكن من پیشتر چەند پرسیارێکیان لێ دەکەم دەڵێم هیچ باگراوندێک تێ لەکوێ کارت کردووە لە شوێنێک خبرەت هەیە یعنی ئایا تەخەسوسی توێ ئەو کارە دەکەی ئەو شتانی کە بوتت لە تەبعیەت هەتا تەشارکیەت هەر هەمووی لەوەیدا خۆیان دەبینەوە بەڵام نازانن لە کوێنە بۆ نمونە زۆربەی ئەو ڕێکخراوانەی کە دادەمەزرێنن یاخود خۆبەخشیان هەیە پاش مودەیەک خۆبەخشەکان دێن ڕێکخراو دادەمەزرێنن باشە
کاتێک کە ڕێکخراو دادەمەزرێنن ئەو خیبرەیەکیان وەرگرتووە لەو ڕێکخراوەی کە کاریان تێدا کردووە اینجا بینە سەر کۆمەلگا لە کۆمەلگاش خۆی لە خۆیدا کاتێک کە باسی تاکەکان دەکەین بەڕای من تاچی کوردستانی لە هەرێمی کوردستان گەیشتینە ئەو مستەوایی کە مەفهومی خۆبەخشی تێبگەن ئێستا مەسەلەن نمونەی زۆر جوانمان هەیە لە ڕووی ژینگەوە لە ڕووی ئاژەل پاراستنەوە مەسەلەن زۆر سێ کەس یاخود چوار کەس یاخود دە کەس دێن ڕێکخراوێک دادەمەزرێن بۆ خزمەتکردنی فئەیەک لە فئەکان بۆ ئەو کەسانەی کە کەمەندامن بۆ نابینایان بۆ ئافرەتان بۆ گەنجان بۆ هەموو بوارەکان لە هەموو بوارەکاندا ئێستا گەیشتونەتە ئەوەی کە بگەین بە ئەتەشارکیە کاتێک کە باسی ئەتەشارکیە دەکەین کاتێک باسی هاوبەشی لە کارەکاندا دەکەین خۆی یەکی لە بنەما ئەساسیەکانی کاری خۆبەخشی ئەوەیە کە بە گروپ کار بکەن کاتێک بە گروپ کار دەکەی ئامانجەکان دەپێچی و خیبرە لە یەکتر وەردەگرێ زۆر جارم باس لەوە دەکەن ئێمە ڕێکخراوی ئینتەرناشنەلمان هەیە ئینتەرناشنەل NGOs زۆر جار ئەو بیانیانێک کە دێنێ ئێرە باس لەوە دەکەن کە ئێمە بە خۆبەخش لێرەینە تەنها پارەی تیکتەکە و مانەوە و خواردنمان دەدەنێ و ئیتر هەندێکیان پارەی تیکتیش لەسەر خۆیتیان گەیشتونەتە ئەو و هەروە لاینی ئیجابێکەش ئەوەیە کە ئێمە لە هەرێمی کوردستان هاوڵاتیان یاخود ئەو کەسانەی لە کاری ڕێکخراوی کار دەکەن ئەو کارکردنە پێکەوە لەگەڵ بیانیەکان ئەوش کارێکی گرنگی هەیە بۆ نمونە ئێستا بە هەردوو شێوە کار لێکی کردووە مەسەلەن ڕێکخراوی لۆکەڵمان هەیە کوردستانیمان هەیە ئەندامەکانیان هەموو بیانین خۆیان کارێکیان هەیە لە کوردستان مەسەلەن لە کۆمپانیایە کار دەکەن بەڵام ڕێکخراوێکی لۆکەڵیان دروست کردووە بۆ خزمەتکردنی ئاوارەکان مەسەلەن نمونەیەکێ ڕێکخراوێکەیە هەر هەمویان بیانینە لە ناو کەمپەکان کاتێک کە باران دەبارێت ناوانە ئیشەکانیان تەنها ڕێخستنی خێمەکانە بەردرێژی دەکەن بە هاوکاری ئەو کەسانی کە ناو کەمپەکەن شتێکی بەسیتە بەڵام هاوکارن بە شێوازێک لە شێوازەکان و بە عەکسیش ڕێکخراومان هەیە لۆکەڵ خەڵکی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ڕێکخراوە لۆکەڵەکان کاریان کردو لەگەڵ ڕێکخراوە بیانەکان ئێستا لە مستەوای ئینتەرناشنڵە کار لێکردنەکە زۆر ئاکتیڤە و زۆر باشە و زۆربەی زۆری ئەو کەسانش کە خبرەیەک باسییان کرد کە خبرەش لە یەکتر ئیسفادە دەکەن کاتێک بەڵام دیسان دەڵێمەوە گرنگترین پۆینت لێرەیە کە لە دەستگاکانی خوێندنەوە یانی مەسەلەن قوتابخانەکان و زانکۆکان بەڕاستی ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان یاخود هەتا حکوومەتیش لایەنە دۆنەرەکان تەرکیز بکەنە سەرەوەی لە جامیعات چونکە کاتێک کە لە زانکۆ قوتابی دەردەچێتن دەگاتە مەرحەلەی تەخەروج هیچ خبرەیەکی نییە نەگەیشت هیچ مەرحەلەیەک اینجا تماشا دەکاتن تەنها ئەوەی لە پێشت لە حکوومەت تاعین بیتن چاوەڕێەوەی دەکاتن کە تاعیناتە بیتن کە فکرەیەکی غەڵەتە لەوانەیە بتوانیتن لە ڕێکخراوێک کار بکاتن بە خۆبەخشی بۆ ماوەی 4 ساڵ حتا لە کۆمپانیایەکی کار بکاتن ئەوش خبرەی هەبێت ئەوانش هەر هەمویان دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی تەوعیە ئایا ئەو خەڵکە چەند واعیە چەند بتوانیتن مساهمە بکاتن لە کاری خۆبەخشی نمونەیەکی تر هەیە مەسەلەن ڕۆژێکیان 3 گەنج هاتنە لای ئێمە بۆ دامەزراندین ڕێکخراوێک ئیدی گوتیان برادێکمان لە زانکۆ ئەو کەسانێک کە جگەرە دەخۆن فڕێ دەدەن ئیدی گوتمان با هەستین هەر هەمومان پێکەوە ئەو کەسانێک کە جگارە دەخۆن و فڕێ دەن ئێمە هەڵی دەگرین نەخێر گوتی 3 کەس بووین ئەوی شەمان کرد 2 کەس بووین دەستمان پێ کرد فکرەکە لەلایەن یەکێکەوە بە هاوڕێکەی گوتیە تەنها ئیشمانەوە ژینگە پارێزی ئەو جغارانە کۆکەینەوە ئیدی بالفعل ویان لێ هاتوو ڕۆژێکیان تووشی لێدانیش بوون کە یەکێکیان لێیانی دابگوتوی ئەتو خەشمەری بە من دەکەی و ئیهانەی ئێمە دەکەن ئیدی وەی لێ هات ئەو گروپە ئێستا کە لەیەک لە جانکۆکان نزیکەی 20 ڕێکخراویان هەیە بۆ ژینگە پارێزی زۆر سپاس جوانە دەستخۆش زۆر سپاس میسالێکی زۆر جوان دەشتێ خانیوار a pop star, famous person. Why would you bother and go to this volunteer stuff? You can gain more. By the way, some of those questions are not mine, but it's there in the mentality. So a person would ask, why would you bother? Why would you leave all those lights and volunteerism really in a camp? Who would care? Why are you doing this? Because they really changed my life. At the beginning, it was more of giving back because
I myself was a former refugee child, and I remember in 2012 when a school approached me in Rania and they said the kids are really a huge fan of your music and they want to see you. And it's something in the Kurdish culture, you don't go empty-handed, and I love books and I love children's books, and I'm waiting to see Frozen 2. So I went there with books, and I saw that they had a beautiful garden and that it was lovely rooms, and it reminded of my own primary school in Slemani, where for New Year we did some decoration, and our only male teacher back in the days got angry and took it all off. And we had no garden, so, and it kind of got me to the idea of what if I can just, with my friends, as he mentioned, we gathered and we want to go more to schools and just to give books. As we did that, we realized that not all schools were in good conditions, and how can you promote education, quality education, when the buildings are about to collapse? So we started to find ways on how can we help them renovate this, and I had a huge access. So many people follow me, so I could just, get in touch with companies, get in touch with people. Let's do something for them, and it was fun. It wasn't more about we're going to go there and you're sad and we're here, we're going to save you. It was just more fun. It was a cultural thing. It was music, and we had fun. And this kind of grew. And then when the war escalated, you can't look away. I don't think it was just me. It was everyone who were doing their best just to embrace all of those people who were displaced. And so that's something very beautiful to recognize in how we deal here as host community with displaced people, with refugees, and that's a spirit that I think I really very much admire. And again, I do all of this because I believe that together we can make sure that we build a sustainable, peaceful tomorrow. And once you go and you enter that field and you work with the children and you see progress within a month, then that completely changes your goals as an artist. I remember when we worked with the children in our libraries, some were quiet and traumatized, and some were hitting one another with stones. So I took one big colorful paper and I said, this is all I have, and I have one pack of crayons. Draw together. And after 1 month, they learned to draw together. Each one would take their own corner, and at the end they wouldn't hide the pencil because they didn't saw that they were just surrounded by war. They would say, here you are, put it back and give us the big paper. So why? It's because I've seen the results you can book with children, and when you use art and when you use culture. And I really believe that maybe all of us, we might not agree on our past, we might not agree on our lands, on our culture and religion, but we all together agree on a beautiful song. We all agree on a beautiful piece of art. So I want to use my artistic, creative side, and I want to access my platform and find ways to come together, and I see how it benefits societies. But it's important that for volunteers also not to be exploited. That's something to also to be discussed. I've seen that myself as well, that volunteers also can get exploited for more of a labor. That's something to deal with, but there's also one side. It has become a trend. Volunteering has become a trend. I set up my own group, you set up your own group, and you work hard on building a team, and suddenly that team is all, you have, instead of a stronger foundation together, it just disappears into I'll be a boss and I'll be a boss, instead of creating powerful leaders and teams around one another. So that's something to be looked into, maybe like UN or Rwanda or UNHCR verified local leaders or local peace activists in the rural areas, so that when I'm somewhere in a village, I know that that's the verified local activist, and UNHCR has given like an okay stamp to it. Let's go to her or to him. That might help just to, yeah. Very beautiful. Thank you very much. Appreciate it. Thank you. Audience, بسیارك مداخلهك سؤال question.
مشتك واضحة أي هو. I think they're thinking of the food. Is there food? There is food, but for only people who are going to ask. زيد يلا اطرح سؤال. يلا أخيرا أنقذتنا يا معود. وينك؟ مايكروفونك هي يا أبو برادر. أوكي. هات. يا مرحبا. راح اضطر اقول لك عيد مره اخرى اجاك الميكروفون. بس لا تسوي مظاهره يا معود. الشاقه وياك. السلام عليكم. انا الزبيدي من مؤسسه تطوع معنا للاغاثه والتنميه. تطوع معنا. اي نعم. يا مرحبا. انا حقيقه يعني عندي سؤال حول موضوع المتطوعين بالذات. لحد الان موضوع التدريبات وتطوير المهارات بالنسبه للمتطوعين من اليو ان انا اعتبر هو يعني موجود لكن ما اخذ حقه بالكفايه بالنسبه لحجم المتطوعين الموجودين في العراق. فشنو السبب اللي مخلي خاصه موضوع الدورات هي تكون عاده في اربيل او بغداد بسبب الوضع الامني؟ انا اعتقد انه هناك حاجه كبيره جدا اليوم الى موضوع تدريبات وتنميه المهارات للمتطوعين. هذا جزء من حقهم. ليش لحد الان ما تم التركيز عليه بشكل كبير جدا من قبل المؤسسات الدوليه؟ تمام. اذا التطوع. شكرا لكم. السؤال هو موجه للاساتذه باليو ان سي اتش ار وباليو ان دي بي. نعم. نحن بدايه نعرفكم بنفسي، يعني محمد مسعود، احد مؤسسين حمله خلوها اجمل تطوعيه من مدينه الموصل. السؤال موجه للاساتذه باليو ان دي بي واليو ان سي اتش ار. هل من الممكن انه او كيف من الممكن انه احد ياخذ مشاريع او ممكن كنوع من انواع الدعم؟ نحن فريق تطوعي ما مسجلين رسميا بدائرة المنظمات بسبب الصعوبات الكبيرة اللي نواجهها بتسجيلها كمنظمة مجتمع مدني، وليس هناك أي دعم حكومي ولا أي دعم من أي جهة ثانية. 3 سنوات من العمل التطوعي وما زلنا إلى حد هذه اللحظة نتكلم وياكم وهناك حملة تقام في مدينة الموصل بشكل تطوعي بحت. هل من الممكن كمنظمات داعمة لهذه الفرق التطوعية أنه يكون اكو عمل بيناتنا؟ أنا أول مرة طبعا نحضر لمثل هذا المؤتمر وفرصة كبيرة أنه شاركنا بها. شكرا. سؤال ممتاز أخ محمد، عاشت إيدك، أحييك. سؤال آخر بسياري كيتر بريزي كيتر نانية ها قاتن ليبي تنباور ترى ماكو أكل. اسأل. تطوع. حرام عليك. يحسون الملعونة. تمام. إذا راح ناخذ الأسئلة على أمل إنه شوية تتحفزون على مسافة. questions were here, right? Yes. Okay. فlet us take from زينة. كان الأنس يسأل على زيادة تدريبات رفع وعي للمتطوعين بهذا. أنس thank you for the question. خليني أحكي بالعربي. عادة في بعض البرامج التدريبية للمتطوعين اللي عم بتصير، أنا لازم أعترف إنه ما بعتقد عم بيصير قد ما لازم يصير. وهون أنا بطلب من زميلي زيد إنه يفكر كيف ممكن نشتغل مع المتطوعين أكثر للتدريب. طبعا نحن متطوعيننا في داخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي طبعا في بعض التدريبات، بس بلكي بنفكر لتدريب أوسع وأشمل. أهلا وسهلا من الموصل وبالتطوع. تعرف حضرتك إنه نحن عندنا كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عمل كثير بالموصل. طبعا بنشتغل مع المنظمات المجتمع المدني اللي موجودة والمجتمع الأهلي. مفهوم انه كتير صعب امرار انه يتم التسجيل لها المنظمة بدائرة المنظمات يلي هي تابعة لرئاسة الحكومة ببغداد، طبعا بسبب كمان الاوضاع والكلفة واتسترا. في مشكلة اجرائية شوي مع برامج الامم المتحدة انه وقت اللي بدها تتعاقد مع جمعيات لازم تكون هالجمعيات الى وثائق قانونية. هيدا ما بيمنع انه نعمل نشاطات نحن وياكم بالموصل. عندنا بروجرام كتير كبير. كمان رح اطلب من زيد انه يتواصل مع مشروعنا اللي عم يشتغل بالموصل لو سمحت زيد. بس المشكلة بهالموضوع انه بهالطريقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مش رح يقدر يقدم معونات مالية للجمعية لأنه ما فيها أوراق رسمية لتسجيل الجمعية كما هي. بس تعاون ما في أي مشكلة بالموضوع. جزيل الشكر. Do you want to elaborate? So the 2 questions from Anas and Muhammad was about capacity building, raising awareness about volunteerism, and the question here, they are a volunteer group, so that they are not a registered NGO. Is it there any possibility for those kind of groups to get funds from UN agencies?
Okay, sorry for not actually capturing your questions directly. For Anas first, there's a number of activities, etc., that's possible to get engaged with. Many of them we work on together with for instance, Candide or other organizations which are strongly present and have a strong community link. It's a bit ad hoc. We don't run, capacity building programs as such for volunteer organizations. That's not currently part of our programming. It's actually could be a good thing to do, but it's not currently an activity that we do. We do it partially in camps. So in the governorate of Erbil, there's 10 camps. In them, there's more activities, but not outside for the urban as such. Organization, we can only partner with set organizations following official calls of expression of interest, which we pull out. Currently, for instance, we have a call for expression of interest for organizations to work with us in the field of sexual and gender-based violence in Erbil, right? Or actually across the country. And that's the way we identify strong NGO partners that then approach us and say, hey, we have this great program, do you want to work with us? And that's possible, but you have to be registered in order to do so. Thank you very much. شكرا جزيلا. إضافة صغيرة، أنا بالمجتمع المدني صار لي فترة تقريبا ديناصور، فأنا فاهم معاناة حضراتكم، هذه إحدى الإشكاليات. فأنا في مؤسسة روانغا أطلقنا مبادرة، هاي صار لنا سنتين نشتغل عليها. هالسنة كانت السنة الأولى اللي بدينا نشتغل على الموصل، وفي النية أنه نعمها على كل العراق. نظرا لهذه الحالة اللي تسمعه، أنا أتفهم هو من حقه يريد مؤسسة مسجلة قانونية، حساب بنكي إلى آخره. يعني بس احنا كلوكال قدرنا ان نعمل فند ريزنج من المجتمع المحلي، شركات تحديدا، واطلقنا المبادره، سويناها مبادره الشاب المتطوع. 5 شباب يلتمون مع بعض، يقدمون فكره لخدمه 100 الى 150 من المجتمع المحلي لمده شهرين ضمن ثيمز معينه، نشوف في السنه توجهات ترندز الى اخره. بعدين في لجنه مستقله تجي تشوف كل هاي العروضات، ونختار على مستوى كل محافظه مشروعين الى 3 مشاريع، المنحة إلى 3 مليون دينار عراقي. فهذه المبادرة موجودة، الموصل كانت واحدة منها، وجت يعني مجموعة أنشطة صارت، فممكن بعدين نتبادل الكونتاكت سمين. يسعدنا هذا الشيء بالعكس. وحقيقة للأمانة الموصل بالعمل التطوعي، أنا خريج جامعة الموصل، العمل التطوعي عام بالعراق جاي يتصاعد، يعني كردستان جزء منه يقينا، بس بالموصل حقيقة أبدعتم. أنا متابع نشاطاتكم، أحييكم وعاشتكم، فيسعدني أن نتواصل مع بعض وإن شاء الله خير. شفت إيدك كنت رافعة وكأنه كان عندك سؤال، عبالي جاي تعطس، فقول لي عندي، بس رضيني قول لي عندك سؤال. عفوا تفضل. أكيد دنجي إيرز أحمد نبيل باريزة مايكك. تطفى تيست. أنا تمام. بداية السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بهنيكم بهذا اليوم الكريم حبيبي. اليوم التطوع العالمي. طبعا حبيت بس أعلق على شغلة صغيرة، إنه ممكن إنه يكون المنظمات الكبيرة الداعمة، تعرف أكو كثير منظمات موجودة داخل مدينة الموصل. صح. وفرق يعني تقريبا مستويات كبيرة موجودة ما مسجلة، وصعب تسجل إنه داخل مدينة الموصل. ومش بالضرورة تسجل يعني. بالضبط. ممكن هاي المنظمات اللي موجودة المحلية داخل مدينة الموصل تكون كمركز للمحلات الكبيرة، تتعاون مع هذول المتطوعين اللي يريدون يشتغلون. حقيقة احنا نريد نشتغل يعني المشروع اللي ذكرته طبعا جميل جدا، انه بس قيمة هذا المشروع يعني ممكن احنا نحتاج مبالغ كبيرة نقدر احنا نسويها، بس ما نقدر نتوصل للمنظمات الكبيرة. هذا قصدنا. خلينا نتواصل ان شاء الله، نقدر نكنك على الاقل. ممكن تجي فكرة ابداعية اخرى. انا فاهم لحضرتك، يعني المجتمع المدني مش بالضرورة كله يكون مسجل، بس قضية التمويل من تجي شوية عليها علامات استفهام، فاحنا نفهم وجهة النظر من هذا الطرف. هم سؤال اخر. إذا أنا راح أسأل الأخ عامر سؤال بسيارك بو بريس كاك عامر. جناب باسي
بكولتور كردنت كرد تلا لمبادرات تاكي فردي بتشين كولتورك دروز بيت وتقريبا لدو سي مقطع باسي موضوعي بروجرام كان خويندنت كرد يعني احتمال موضوعي ياساي كاري خو بخشي وابزم عندك حركشتان كرديه لمبواره شو مبادرات هي لمبواران شيرت ونصيحت بتواني اشتيك بكين تا لعندك حالات اما بتشين برا اوي ك بكولتور كردني كاري خو بخشي سپاس مامۆستا خۆی باسی ئەوم کرد کە مناهجی تەدریسی لە ئیبتیدایی هەیە ئێستا لە بنەڕەتیەکان هەیە بەڵام ئەوەی کە دەیبینین تەنها نەزەڕیە لایەنی عەمەلی تێدانێ بۆ نمونە هەندێک قوتابخانە هەیە کاتێک کە ئەزمات دروست دەبی ئەو کەسانی ئاوارە دێن مامۆستاکان لەگەڵیان هاوکارن کە ئەو ڕۆژانەی 1000 دینارە وەردەگرن بیخێنە بیبەخشن تاوەکو بتوانن یاخود مناسبەیەک دەبێتن پارە ببەخشن چونکە ئەوانە گچکەنە لە عمریانی ناتوانن شتێککە ببەخشن ئەوەش کارێکی باشە ینی تا ڕادەیەک منداڵ ئیسفادەی لێ دەکاتن بەڵام کە کاتێک دەگەی مەرحەلەی عەدادی و مەرحەلەی جامعە بە تایبەتی ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی هەتا UN ئێجنسیەکانیش هەتا ئینتەرناشنەل NGOکانیش ئەوانە دەبێت لەگەڵ زانکۆکان کار بکەن بەڕاستی چونکە مەسەلەن زۆربەی قوتابی زانکۆکان باش سعات دوو هیچ شتێکی نییە ڕۆژی جمعە ڕۆژی شەمەی بەتاڵە دەتوانێتن شت ببەخشێتن لەوانەیە ئەفکاری ئەوهای هەبێتن یەکێک لە ڕێکخراوێکی نێودەوڵەتی کاری کردوێ خبرەی 25 ساڵیش هەبێ ئەو فکرەی بۆ نێتن تااقاتی زۆرمان هەیە لە کوردستان و عێراق بەڵام فرسەت نییە و ئەو گەنجانش کە ئەو کاتانە بە فیرۆ دەدەن هەر ئەوەی دەیبینی سەتانۆتنۆی لە پۆبجی گەمەی دەکەن ینی بە یاری گەمەی دەکەن یاخود کارەکانیان بە شتی ئەولا بەسەر دەبن زانکۆکان بەڕاستی یەکێکن لەو پێگانە کە دەبی ئیحتیمامی پێدرێتن ڕێکخراوەکانی کۆمەلگەی مەدەنی تەنانەت حکوومەتیش دەبێتن لەو ڕێگایەوە بتوانێتن دەرچەیەک دروستکاتن فرسەتێک دروستکاتن تەنانەت مامۆستا تەنانەت نەک ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای کەرتی تایبەتیش ئێستا زۆربەی کەرتی تایبەت لە هەولێر ئەم دەیبین ئینترشیپیان هەیە یعنی بۆ ئەو کەسانەی کە لە زانکۆکان دەخینن بتوانن کارێک بکەن و کاری خۆبەخشیش زۆر جانم بە هەڵەوەرگیرایە ئەو تعریفە مەسەلەن ئەتو کەسێک بینی لە سبەینی هەتا ئێواری ئیشی پێ بکەی وەکو عەمەلە دوای بڵێ هەستە بڕۆ ماڵێ ئەو کەسە 1 دیناری لە جیرفاندا نییە ئیمکانیەتی نییە بەڵام ئەو ڕێکخراوە یاخو ئەو مؤسسەی ئەمیشە دەکاتن دەبێت شتێکی بۆ دابین بکاتن مەسەلەن پارەی مواصلات یاخود پارەی نان خواردنەکە تاوەکو بتوانێت ئەتیماد بکاتە سەر ئەو تااقاتانی هەیە و دەری بخاتن حتا لە تعریفی خۆبەخشیش یعنی هەڵە تێگەیش نەکەیە دەبێت من خۆم ببەخشم یان تەسحیە بدەم نەخێر بەو شتە نییە لەوانەیە جەنابەت دکتۆرێک بی تەبیبێک بی لەوانەیە ئوستاز جامعی بی یا خود دەتوانێت قوتابێک بی لە کاتی خۆت 1 ساعت ببەخشە بۆ کۆمەلگا لە کاتی خۆت ڕۆژێک ببەخشە بۆ کۆمەلگا ئێستا هەندێک سوشال میدیامان هەیە حتا لەو ڕێگایە دەتوانی خەڵک تەوعیە بکە ئەوش کاری خۆبەخشیە هەر لە ماڵەکەی خۆتدا کاتە تڕق زۆرە بەڵام چۆن ئەو ڕێگا جیاوازانە دەخەیە سەر یەک ڕێگا و تاوەکو 100% ئێمەش بتوانین وەکو وڵاتانی تر بە سیستەم کاری خۆبەخشیمان هەبێتن بەڵام دیسان دەڵێمەوە خێزان ئەساسە کاتێک منداڵەکان یاخود دایک و باب معارض دەبێت بۆ ئەو منداڵانە کاری خۆبەخشی بکەن ئیدی ئەو وەکو بلۆکێک دانراوە بەڵام باس لە کۆمەلگای خۆمان دەکەین مزگەوتەکان ئەعلام دەورێکی باڵایان هەیە لە ئیتیجاهاتەکانی کۆمەلگا هەردووچیان ئەگەر بتوانین لە ڕێگای حکوومەتەوە ینی بە بەردەوامی بتوانین توعیه بدرێتن لەسەر کاری خۆبەخشی کە کاری خێریش خۆبەخشیە کاری خۆبەخشیش خێرە هەر هەموو یەک دەگرێتەوە لەوانەیە ئەوە فیسەبیلی ئاینەکەت بی بەڵام ئەوی تریش فیسەبیلی ئینسانیەتە لە کۆتاییدا هەر هەمویان یەک دەگرنەوە. Thank you very much. So what we are saying is volunteerism is somebody is caring about themselves, raising their skills, but caring about the society, returning back to the society, and it's very important. Time is taking us till the end. Roosevelt said something very interesting. He said, we can't always build the future for our youth, but we can build our youth for the future. So I will leave the floor for you. Last words, if you don't mind, in 1 minute max.
last word for each individual, each panelist, and then we will wrap up. Any last words? Well, it's just really to thank you again, and particularly to those who simply volunteer, who go out, get up in the morning and go out and do something good for your society. Those are the true heroes, and we should all do that more. Appreciate it. Thank you. Maybe I need to say well done, and Iraq looks forward for more volunteerism, I have to say. We will be able to do a little bit, you will be able to do much, much, much more for your country. Thank you. زۆر سپاس هیوادارین بگەین بە ئاستێک کە خزمەتی هاوڵاتیان بکرێتن و بنیاتی دەوڵەتیش بکرێتن بە هەموو کایەکانیەوە، چونکە کاری خۆبەخشی کارێکە تاقەیەکی زۆری تێدایە بە جوهدێکی کەم و پارەیەکی کەم بتوانانی ئیستیفادە بکرێتن. سپاس. Thank you so much for this opportunity, and I hope we all continue to keep on building for a strong and better and peaceful future for all of us. Thank you very much.